Good morning to all. Today we will be discussing about growth techniques for nanomaterials. Okay, so discussion is a part of your module 4 where we need to discuss about different growth techniques for nanomaterials. There are different type of nanomaterials are there. So how do we prepare that? That we will be discussing mainly in that section, and also we will be mainly focusing on the aspect that were the different growth technique for a thin film preparation, especially like thermal evaporation, sputtering. So these things will be discussed in this session. Okay, so before going to the directly to discuss about the growth techniques for nanomaterials, one should understand that what is a nanomaterial is. Okay, a nanomaterial is a structure, so it is basically a structure which is having a smaller dimension, which is having a smaller value in a particular any particular direction. For example, if you take a rectangle or anything, okay, if the dimension in one direction, okay, at least in one direction, if it is less than 100 nanometer, we can actually call a material nanomaterial. So we can say that a nanomaterial is a structure which is smaller than 100 nanometer, okay, in at least one direction or one dimension. Okay, so a nanomaterial is a structure which is smaller than 100 nanometer in at least one dimension. Okay, and when you talk about this one, there are different type of nanoparticle. One can see zero dimensional nanoparticles, which are normally we call it as nanoparticle, so which is in zero dimension when you say about dimension. And there is one dimension, so one dimension where it is nano wires are there, okay, or rather nanotubes also we call it. And there is another dimension which we call it as 2D thin films, so which are two-dimensional nanostructures which is in uh, form of a thin film. Okay, and thirdly there is a three-dimensional nanostructure which we call it as the porous structures that you can see, so which is also accounted as a nanostructure which is in three-dimensional nanostructure. Okay, so when you see the different structure as you can see in this particular figure, okay, there are different type of material, zero dimensional spheres, clusters, or that are, we call it as nanoparticles. So it will be either in clusters or it will be in agglomerator fashion also. Okay, and the second one, as we talked about, one dimensional, which is like a fibers are there, you can see in the picture, and it will be a wires and it will be in the rods. So it is actually a unidirectional one and it will be specified in a particular direction, and we'll be having 2D thin films. When it comes to two-dimensional, we'll be having thin films, plates and networks, which we all call it a three-dimensional, two-dimensional. And in three-dimensional, we also have a three-dimensional nanomaterials, as we taught, the porous structures and all are three-dimensional structure. And here you can see that there are two type of there. One is isotropic nanomaterial. One is another one is anisotropic nanomaterials. The speciality is that in isotropic nanomaterials, the materials property is direction independent. When it comes to anisotropic nanomaterials, it is the properties depend upon the direction. So which direction it is aligned, the particle is aligned. So which is important, because we already have studied the anisotropic property and isotropic property of different things now in your electrodynamics and all. Okay, so there we are actually talking about direction അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ properties, if it is changing,
so it will be anisotropic nanomaterials. So it's a highly direction dependent, how the dimension is aligned in a particular direction. Okay, so that is a very core important aspect when you talked about the direction perspective of different structure. And mainly, as you can see, there are four type of nanostructures: are that nanoparticles, nanowires, thin films, and porous structure, as you can see in the figure. Okay, so when you talked about nanostructures, okay, there are some critical length scales are there. I already talked about that. So the nanostructure materials having a special kind of properties, which has having a special kind of property. So that's why nano materials are very important. Even you see the material or a powder in bulk, normally a simple powder, if you say it in bulk means you are getting the size is comparatively a larger one, and the property of the material when it comes to lower dimension or lower particle size, in that situation the particle will be possessing a different property. Okay, nano materialsന്റെ കേസ് വരുമ്പം അവിടെ the particle having actually a different property compared to the bulk stage. നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറ്റോമിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻⁹. ഓക്കെ, 10⁻⁻⁹ മീറ്റർ ആണ് നാനോ എന്ന് പറയുന്നത്. 10⁻⁹ മീറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് 10⁻⁻10 ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അറ്റോമിക് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ആങ്സ്ട്രോമും നാനോ സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ളൂ. ഈവൻ ദെൻ ആ ഒരു 10⁻⁻⁹ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Most of the case, okay, most of the case it's completely changing. Especially there's an example of gold. Actually gold in the complete properties എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് when it comes to nano particle ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് ലെസ് ദാൻ 100 നാനോമീറ്റർ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡിന്റെ കേസിലാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ പറയാറുള്ളത്. Okay, so it is very important to address the critical length for nano structure materials. Okay, so when you say different physical process നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the critical length for a nanostructures എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, when you say about the critical length for different nanostructure, so when you can see that in that perspective, the critical length for nanostructures. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാനോസ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്തുണ്ട്, അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ റോള്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമെൻഷൻ റിക്വയർഡ് ടു ബി ദർ എന്നുള്ളതാണ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സേ ദ ഫിസിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ, here you can see in this figure different physical phenomena നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ്, thermal interactions, thermal phonons case, fluid interactions case, physics it is actually based on electrical transport case, Fermi wavelength, Fermi energy case, electrical transport electron transport, electrons in the free electron theory Fermi theory out of Fermi wavelength, Fermi energy, Fermi momentum, and there is a Fermi wavelength also associated with that. Okay, so then there is also electron transport quantity and the scattering length. Okay, electrons in the resistance offer in it is a scattering. Okay, the Fermi wavelength in the order it is approximately equal to 1 angstrom. Okay, and the scattering length it will be 10 to 100 nanometer. Okay, and now in that situation, if electrical transport
ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സൈസിലോട്ട് വരുന്ന കമ്പയറബിൾ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വി ക്യാൻ നോ ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ optical interactions in the case വരുമ്പോൾ the wavelength of light in a medium when you take lambda by 2 n where 2 n is the മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ലെങ്ത് സ്കെയില് അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് ലെങ്ത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 to 300 നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇത് വേവ്ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, and when come to magnetic interactionന്റെ കേസിൽ the range of exchange interaction രണ്ട് സ്പിന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ and the range of magnetic dipole interactionനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ so there is also we have a length scale there. So ആ ലെങ്ത് സ്കെയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇസ് 1 to 100 ആങ്സ്ട്രോം. 100 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായി 10 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ റെജിമിലോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, so it is 10 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ റെജിമിലോട്ട് വന്നു 100 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഡൈപോൾ ആറിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്യൂ മൈക്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് തെർമൽ ഫോണോൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫോണോൺ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കൊളീഷൻ, ഫോണോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ, അതിന് കോണ്ടേസ്ഡ് വേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ കൊളീഷൻ ടൈം, രണ്ട് കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എ കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് 300 കെൽവിൻ്റെ കേസിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ലാർജ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോണോൺ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ബൗണ്ടറി ലേസ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻസ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ there's a limit which we call Reynolds number limit. So that is also you can see that the Reynolds number limit also എന്താണ് it will be very less ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So what we can see that നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 100 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പം പ്രോബബിളി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഫെർമി വേവ്ലെങ്ത്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ വേവ്ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം, ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് range of exchange interaction for magnetic dipolar interaction and exchange interaction, and phonon free path, then molecular dimensions in fluid interaction. ഇതിലെല്ലാ കേസിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെങ്ത് സ്കെയിൽ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് നാനോ ഡയമെൻഷനിലാണ് വരുന്നത്. സോ നാനോ ഡയമെൻഷൻ്റെ റെജീമിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസും ആ റെജീമിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ change we should expect in the properties of a different material. So electrical properties change ചെയ്യാം, optical properties change ചെയ്യാം, magnetic properties change ചെയ്യാം, and thermal and fluidic property also can change while a particle size reduces to 100 nanometer എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, so that's a very important observation ആണ്. There's the many of the properties are actually governing due to that. And now we'll just see about discuss about a terminology which is called quantum confinement. Okay, quantum confinement എന്ന് പറയുന്നത് it is actually meant that a particle നിങ്ങൾക്കറിയാം confinement എന്ന് പറയുന്നത് when you have heard in firstly in potential well in the case നമുക്കറിയാം so the particle will be confined in that particular well, right? And here also when you talked about quantum confinement കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം you can see that we have different dimensions തന്നിട്ടുണ്ട്. The dimensions like 3 dimension, 2 dimensional, 1 dimensional and 0 dimensional ആയിട്ടുള്ള. Now we talked about in the case of a 0 dimensional case, zero confinement എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡയമെൻഷൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കൺഫൈൻമെൻ്റ് ടേംസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Now if you say that 3-dimensional confinement എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it can actually confined in all direction.
എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺഫൈൻഡ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് 3 ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് 3D കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 3. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3xyz ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 2 ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം you can see that it is 2 x and y എന്താണ്, it is confined ആണ്, z എന്താണ്, it can actually move easily എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ കൺഫൈൻമെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് 1 ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ 1 ഡയറക്ഷൻ. ദ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺഫൈൻഡ് ഇൻ 1 ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. 1D കൺഫൈൻമെൻറ്റിൽ വി ആക്ച്വലി കൺഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ 1 ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, 1 ഡയറക്ഷനിൽ അത് കൺഫൈൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ അതർ 2 ഡയറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെഡ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1D കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡയമെൻഷനിൽ കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ്. 2D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡയമെൻഷനിൽ കൺഫൈൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് 0 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ്, ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇൻ 0 ഡയമെൻഷണൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ്. So in this figure actually want to say about the confinement of electrons in 2, 3, 1 dimension that you can see in this one. Okay, and now when you talked about the density of state in 3 dimensional, 2 dimensional and the energy electron density of state പറയുകയാണെങ്കിൽ, so you can see that this is actually 1D, 2D and 0 dimension case വരുമ്പോൾ you can see that it is actually as the energy increases the density of state also increasing. Okay, and when it comes to 2 dimensional you can see that the energy is increasing in a step size manner. Okay, and in 1 dimensional case you can see a spike and it is decreasing and it's decreasing. Why this is so we'll examine later on. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എനർജി വേഴ്സസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസിൽ ഇങ്ങനെ ആവാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിൽ ജസ്റ്റ് സി. ഓക്കെ, അപ്പം ക്വാണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺഫൈൻഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ one or any dimension. So depends upon the confinement we can also say 3D confinement, 2D confinement, 1D confinement എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. Okay, so that is a very important one regarding the nanomaterials case. Now when you talked about the 3-dimensional perspective in the case 3-dimensional case പറയുകയാണെങ്കിൽ the density of state in 3 dimension നമുക്കറിയാം density of state എന്ന് പറഞ്ഞ number of energy states with respect to de എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്ന number of energy statesനെയാണ് നമ്മൾ density of state എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now normally the density of state if you take in a volume for a 3-dimensional case we can consider that okay so here 3 dimension means the particle can move in 3 dimension. So it is free to move in 3 dimension. So you can take an example of free electron gas you can take. So it is free to move, it is completely free. So and its confinement, when you talked about the confinement here it will be 0 dimensional confinement in that perspective. Okay, so when you talked about this here the density of state for a 3-dimensional case when you talk you can see that this will be
as we can know that density of state in a volume per unit wave vector will be dn by dk is equal to vk square by 2 pi square. So that is the equation representing the free electron case. We discuss the Fermi theory you would have already experienced this discussion. Okay. Now Fermi energy case three-dimensional, two-dimensional, one-dimensional case the derivation we have already done, so I am not doing it again. So when you see the density of state per unit vector, it is dn by dk is equal to vk square by 2 pi square in the equation. Now for free electron gas, we know that the energy will be equal to h cross square k square by 2m. So where h cross square where p എന്ന് പറഞ്ഞ momentum എന്ന് പറയുന്നത് h cross k ആണ്. Okay, the momentum is basically h cross k ആണ്, and energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം it is actually എന്താണ്, it is equal to p square by 2m ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ equation h square k square by 2m എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so if I want to take dE by dk, if you want to take the differentiation dE by dk എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that is equal to h cross square by k by m എന്ന് കിട്ടും. And now the density of state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, dn by de ആണ്. Okay, so density of state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dn by de ആണ്, number of energy state with respect to E. Okay, so dn by ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, dn by dk, dk by de എന്ന് പറഞ്ഞത് expand ചെയ്യാം. And we already have seen that dn by dk എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് it is vk square by 2 pi square into m by h cross square by k എന്ന് പറയും, dk by d എന്ന് പറയും. Now if you substitute that into here, you will be getting an equation like this, and you can see that the density of state, the dn by dk, it is actually proportional to e raised to 1 by 2 എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ആ ഗ്രാഫിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേഴ്സസ് എനർജിന്റെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ it is actually increasing like this. For you can see that the red marked one for a three-dimensional case, it is actually possessing the increasing like this. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രാഫ് ആ രീതിയിൽ വരാൻ കാരണം അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ dn by dk is actually proportional to root e എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ റിലേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരാൻ കാരണം. On a similar fashion, if you talked about the two-dimensional case നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, you can also see that the similar representation for a two-dimensional case, the density of state, you can see that dn by dk equal to a 2 pi k by 2 pi square and de by dk, and dn by de, the density of state will be am by 2 pi h cross square. Okay, which is constant, where a is a constant for each electronic band, and you can see that there is an energy band. So energy having a discrete energy levels are there, that's why we have a step size. You can see that in different energy level, and each energy band will be having a corresponding density of state, and that's why we'll be having a step size increase in density of states as the energy increasing. So that is the case for two-dimensional case. For a two-dimensional case, the energy is actually what it is actually changing. And now when you talked about the same scenario for a one-dimensional case, at each atomic level, one-dimensional density of state, each atomic level, the density of state will be decreases as the square root of energy. Okay, which is a 1 by root e is the equation that you'll be getting here. For example, you can see this particular equation, particular graph, as you can see here.
for a one-dimensional density of state. Okay, one-dimensional density of state, you can see that it is actually this graph is actually what it is having a peak and it's coming down like that. We could observe in that graph, and you can see that why that so, because when you talked about the dn by dk in this particular equation, and we will be getting a relation like this for dn by dk and de by dk. Okay, now if you put the relation dn by de, if you put, and you will be getting that the energy will be 1 by root e, like that you will be getting the relation between density of state and energy. It will be 1 by root e, so that's why we will be getting a graph for one dimensional dose like this. Okay, so that's a important aspect. The density of state is actually decreasing with respect to the different dimension, and the properties are actually it is different in different dimension also. That also you can see in that figure. Okay, uh, and now when it comes to zero dimension, the energy states are, you can see that the energy states are sharp level, which is corresponding to the eigen state of the system. Okay, so where you can see that the energies are, for example, if you take E is equal to, okay, uh, okay. So when into zero dimensional case, as you can see that this is having a sharp change. Density of state is very sharp, and we corresponding to energy. So that's how the energy has been distributed in a zero dimensional case. So the energy distribution is since it's charged. So normally zero dimensional case we take it as a quantum dot. So quantum dot is an important case when you talked about nanomaterials, where you can see different color combination for the as the dimension decreases. So it is probably the dimension will be mostly case the 10 the dimension will be less than 10 nanometer. So the as the dimension decreases, these quantum dots will be exhibiting different colors due to the sharp energy that is possessing. Okay, sharp energy eigenstate that is possessing. Okay, so that's why the zero dimensional case in the case the density of state in the case in the there will be a sharp change you can one can see in when it comes to zero dimension case. Okay, so we talked about confinement case പറഞ്ഞു, and we talked about different dimension case nanoparticles in the case പറഞ്ഞു. Okay, okay, now when you talked about different number of particles were in the situation, okay, if there are situation we have n number of particles, so as the particle increasing, as the particle increasing, the electronic properties will be also increasing. Now you can see here there is a cluster of different conduction band and valence band as it is generating as the different number of particles. Here you can see in this particular figure, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ number of particles, initially we have a single particle and we have two particles where we need to consider bonding and anti-bonding, and here when there are three or more particles there are two bands, you can see conduction bands, and as we have number of particles increases, the band gap is actually getting decreasing over here. And further if there are infinity of electrons are available, electrons are in clusters, so you can see that the conduction band and valence band are more close. This is close because there are number of energy states are very huge, number of energy levels are very huge in this valence band, and number of conduction band also there will be huge number of energy levels are there. So you can see that, and the energy separation is as
the particle size is actually increasing, or the number of particles is increasing, or the cluster size is growing. So in that situation, the conduction band and valence band separation is actually decreasing, as you can see. And when it comes to the number of particles is decreasing and the size of the particle reduces, in that situation the conduction and valence band will be increasing also, you can see. So there is a another case where the band gap, one can actually modify the band gap by reducing the size of a particle. That is also an important aspect in that perspective. And you can see that when you have a different cluster size, depends upon the cluster of particle, the electronic properties also will be different due to this band gap differences. Hope you understood that. So that's also an important aspect. The electronic properties will differ, depends on the cluster size of the different particle, as you can see in this case. Okay. Okay, earlier I talked a term which maybe you have noticed, which is called exciton. Okay, exciton. So exciton, it is actually from electron hole pair, which is a quasi particle which is representing the bound state of a material. Okay, so it is actually a particle which is actually representing when a normally it will be talked about in semiconductor case. Okay, semiconductors where we'll be having electron hole pairs are available. Okay, so these excitons are very key when you discuss about zero dimensional particle. Okay, so these excitons are very key in that perspective. Okay. Okay. So this is a light, for example, a light is incident on a semiconductor at an energy greater than the band gap. Band gap forms an exciton, which is an electron hole pair, which is a quasi particle, and which is representing a bound state, which is a very important case when you consider about a quantum dot. Okay, so quantum dot already we talked, which is a zero dimensional nanostructures, which is having a size that will be less than, the size will be less than 10 nanometer, and depends upon the different size, this quantum dot will be exciting different energy. So different colors means it is possessing different energy, right? So that's why there are different colors as well. Okay, so the excitons are important when you talked about the energy of a exciton, energy of a different particle. Now if you say the exciton energy with respect to different materials, with respect to their radius, as you can see, the size of the particle as it reduces, the exciton energy will be different, that you can see here in this figure. The exciton energy for different particle size. If the particle size or the radius of the particle is less than 20 nanometer, the exciton energy is very high, and it will be actually creating an exciton pole or electron hole pair. And as it the size of the particle increases, this is, you can see that the unit of this radius is angstrom. Okay, ആങ്സ്ട്രോമിലാണുള്ളത്. അപ്പം 100 നാനോമീറ്ററിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, 100 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടു 10 നാനോമീറ്റർ അല്ലേ, 10 നാനോമീറ്റർ സോറി 100 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടു 10 നാനോമീറ്റർ. 10 നാനോമീറ്ററിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റോൺ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, so it will be showing a very exciton properties and different color property at a very low value. Than that means it will be 2 നാനോമീറ്ററിനേക്കാളും താഴെ, 2 നാനോമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലാവും, it will be less than 2 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താണ്, you can actually the exciton energy will be very high എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. And the color it will be different, and the particle will be having different properties as well. Okay,
So normally there are different processes are there to produce nanostructures. We already talked about the basic aspect of nanostructure materials, the size importance, and the why the size is important to differ the different electronic and magnetic and properties we already talked, and quantum confinement we talked, and the density of state and energy relation for 0-dimensional, 1-dimensional, 3-dimensional, and 2-dimensional we talked, and now we talked about the quantum dot and exciton case as well. Okay, now we are moving on to the important part we need to discuss, that is about the fabrication of nanostructure or the growth techniques for nanostructures material. So it will be different for the techniques will be different for 0-dimensional nanostructure, 1-dimensional nanostructure, and thin films case it will be different. Okay, hope you can understand that. Okay, so that we will be addressing each one. Okay, so there are basically the in order to create the nanostructure material, the normal process we take it as two-way. One is the bottom to top approach, another one which we call it as top to down approach. Okay, so these are the two approach we will be taking into consideration when we need to prepare the different nanostructures. Okay, so we just call it as the fabrication of nanostructures. Okay, there are two types mainly in this process. So one we call it as bottom top approach. So it is basically a chemistry approach where you can actually making a solution, and the solution is getting heated up, and the corresponding powder we are actually milling, and we'll be getting the particle, or rather by this chemistry process like a hydrothermal or sol gel method or crop precipitation method. Through that you can actually create directly 0-dimensional, 1-dimensional, and 2-dimensional particles over there. Okay, okay, so that is the approach. It is a bottom up, that means you are coming from a lower size and you are creating to a larger size. That is the approach we call it as bottom up approach. So it is actually a process that you will be increasing the size. Okay, increasing the size by taking, we know that in a solution കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിളുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് it will be very small ആണ്. ആ സൊല്യൂഷൻ പിന്നീട് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എന്താണ്, ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിൽ യു ആർ ആക്ച്വലി മില്ലിങ്, നിങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുകയാണ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, മോർട്ടാർ ആൻഡ് പെസൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ്. ദർ ആർ അതർ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോൾ മില്ലിങ് പോലുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൈൻഡറിനെ പോലുള്ള സെറ്റപ്പുകളുണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ കട്ട് ഡൗൺ ദ സൈസ് ഓഫ് എ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ, അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതാണല്ലോ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ സൈസ്. എന്ത് ചെയ്യാണ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലാർജർ സൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ലോവർ സൈസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ആർ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സൈസ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആ മെത്തേഡിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിക്കൊള്ളാം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട്. സോ ദർ ബി ലാർജ് സൈസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ദർ ബി പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പാർട്ടിക്കിൾസിന്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ആൻഡ് ദർ ബി എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മെനി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിന് എന്താണ്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. And there is a last one, another process of top down, that is lithography. Lithography എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually a patterning, നമ്മൾ ഒരു ഗിവൺ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ അതിനെ സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിത്തോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ലേറ്റർ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്
നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഓരോ മെത്തേഡ്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എ കെമിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടോക്ക് അബൌട്ട്. Okay, so that's a one important aspect in that case. Okay, now we'll see എന്തുകൊണ്ടാണ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് എനർജി ആൻഡ് ദ സർഫസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ച്വലി ഗവേണിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് നാനോ പ്രോപ്പർട്ടി. നോർമലി നമ്മൾ ബൾക്ക് കേസിൽ, അതായത് വലിയ സൈസുള്ള കേസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നതോടത്താണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചിൽ നോർമലി ബോട്ടം അപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്, 0 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ യു പ്രിപ്പയർ ദ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ, ദ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ്, ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഗ്രോത്ത്, സോ ദർ വിൽ ബി എ സോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ന്യൂക്ലിയേഷൻ പ്രോസസ് also involved in this case. Okay, here you can see as the radius increases, the surface energy increases and the surface energy is proportional to the radius square. And the volume in the case is there, as the radius volume energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് and the surface energy is actually proportional to r cube എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, where delta g എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ എനർജി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എനർജി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി increasing as the surface term in the case, and it will be actually total volume graph on with respect to the radius of the nanoparticle. Nanoparticle radius increase in one point where it will be increasing, then at another point it will be start to decrease in the total case. അതിൽ രണ്ട് ടേം ആണുള്ളത്, ഒന്ന് സർഫസ് ടേം ഉണ്ട്, മറ്റൊന്ന് വോള്യം ടേം ഉണ്ട്. വോള്യം എനർജി, സർഫസ് എനർജി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വേർ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്സ് ഫ്രീ എനർജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫ്രീ എനർജി ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അനദർ വൺ ദ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് an example of preparation of zero dimensional nanoparticle case. Okay, so here you can see here, so ഇതൊരു 0 dimensional nanoparticle prepare ചെയ്യാനുള്ള one method ആണ്. So it is actually a reduction of chloroauric acid, that is it contains a AU എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ്, സോഡിയം സിട്രേറ്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആസ് ദ ടൈം ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ്യൂസർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റെഡ്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇനീഷ്യലി വി ഹാവ് എ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി
getting increasing as the time progress and the point ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so it is called nucleation where you are actually creating different nucleus of particles. So അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. Okay, and produce and plus there is a growth also associated with that. First nucleation, then we'll be having a growth that you can see that, and there is a region which we call as super saturation. Okay, and as the nucleation started, it will be in a stage where it is the particles എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറും. അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ മെയിൻലി ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന 2 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. Okay, and when it comes to one-dimensional nanostructures, നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are different type of nanostructures ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ അതിലൊന്നായിരുന്നു നാനോ റോഡ്സ്, നാനോ വയേഴ്സ്, കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം when it comes to one-dimensional case, the property one-dimensional nanostructures in the case lotu vannu kayinjal, here you can see that okay, so nano whiskers, nano fibers, nano rods, nano belt ennu parayittu different ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ്. ലെങ്ത്ത്, ഡയമീറ്റർ നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നാനോ വിസ്കേഴ്സ്, നാനോ ഫൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പം വൺ ഡയമെൻഷണൽ നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോട്ടം ആൻഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 വേ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ, അതിൻ്റെ ബോട്ടം അപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. നോർമലി നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സിന്തസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദർ ആർ 2 വേ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഒബ്സർവ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സീ ദ സിന്തസിസ് പാർട്ട് of a one-dimensional nanostructure, bottom up, top down എന്നാണ് ബേസിക് പ്രോസസ്സ്. ബോട്ടം അപ്പിൻ്റെ കേസിൽ there will be anisotropic spontaneous growth ആണ് ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, ഡയറക്റ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ടോപ്പ് ഡൗണിൻ്റെ കേസിൽ നോർമലി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേസർ അബലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലേസർ അബലേഷൻ സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ അനൈസോട്രോപിക് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അനൈസോട്രോപിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് സം സർഫക്റ്റൻസ്. സോ ദി സർഫക്റ്റൻസ് will bind to the certain facet of the particle and it will encourage the anisotropic growth in a specific manner. Okay, so first of all, when you talked about the anisotropic growth in case of you can see that there will be it is binded to a surfactant so that so can bind it to certain facet of a crystal and encourage the anisotropic growth. So a certain region it will be bind ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സർഫക്റ്റൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ഓയിൽസ്, ഒലീക് ആസിഡ് പോലുള്ള ഓയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സർഫക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആ സർഫക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു വൺ അലൂമിനിയം സീഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഒരു അലൂമിനിയം സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ, അലൂമിനിയം സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ സർഫക്റ്റൻ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി എന്താണ്, ഈ സർഫക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിക്കിയാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സർഫക്റ്റൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു അനൈസോട്രോപ്പിക് ആയിരിക്കും. അനൈസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഇതാണ് നോർമലി 1 ഡയമെൻഷണൽ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിന്തസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിന്തസിസ്. ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ, അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റോഡ് സൈസിലുള്ള ഐസ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ റോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആവുക പോറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം, ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിന്തസിസിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അലുമിന ടെംപ്ലേറ്റ്, ഇതൊരു അലുമിന ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ അലുമിന ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സിംപ്ലി കുറേ പോറസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. പോറസ് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പോറോസിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഇതിനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഡിഫറെൻറ്റ് പോർസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോർസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ളിൽ. അപ്പം ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അലൂമിനിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെ AAO എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, AOO ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അലൂമിനിയം ഫിലിം അടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫിലിം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെന്ന് വരിക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു അലുമിന ടെംപ്ലേറ്റ് വെക്കുക. ആ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സൊല്യൂഷന് ആ ഒരു പോർസ് എവിടെയാണ്, ആ ഒരു അലൂമിന ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പോർസ് ഉള്ളത്, ആ പോർസിലൂടെ വെള്ളം സൊല്യൂഷൻ ഇറങ്ങുകയും അത് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ടെംപ്ലേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാനോ റോഡ്സ്, നാനോ വയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വി കോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിന്തസിസ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സൈസ് ഏത് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും ടെംപ്ലേറ്റ് ബേസ്ഡ് സിന്തസിസിൽ നടക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡറിങ്. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആ നാനോ റോഡ്സിൻ്റെ സൈസായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, പോറസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓക്കെ, സോ it will be like that. So this is the diameter we will be getting here and this is the length we will be getting here. Okay, അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് it will be the diameter of will give you the surface part of that nano wires. Okay, so that is a one type of synthesis that you can see in a one dimensional nano structures. In the case you can see that phenomenon. Okay, and the last one regarding one dimensional nano structure preparation നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ അബലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. Okay, which is a method we call it as laser ablation. Okay, so laser ablation എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ we can actually vaporizing the graphite. നമ്മൾ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നോർമലി ഈ ടെക്നിക്സ് ലാർജ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ലേസർ അബലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, we will be using. So it is normally a preparation used for synthesis of carbon nanotubes. കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, കാരണം ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ നിന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ലേസർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ നിന്ന് കാർബണിനെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പ്ലാസ്മ ആർക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി നമുക്കൊരു കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ്, ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
And also there is another technique which is called hydrocarbon at low pressure ഇതാക്കുന്നതിന് combustion synthesis എന്ന് പറയും carbon nanotubes prepare ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So here you can see that there will be a cathode is there, an inert gas and a deposition, and there will be anode in order to direct the carbon nanotube properly. So it is a laser ablation. High temperature നമ്മൾ ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലേസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിലോട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സിനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is another method that you can see in order to the preparation of different materials you can see. Okay, now we'll come to the process with respect to this one. And also a nano wires prepare, and there are also many other techniques. I'm not going very detail into that, but let me just tell a few of them also here. So you can see in the list there are different other techniques that is also used for the preparation of nano wires that you can see on the screen. Okay, so one is already we said that one is spontaneous process in the case of evaporation condensation in the പറയുന്നത്, dissolution condensation, vapor liquid solid growth അതിനെ VLS method എന്ന് പറയും, and stress induced recrystallization, and template based synthesis വരുന്നതാണ് electrochemical deposition, electrophoretic deposition, colloidal dispersion, melt solution filling, and conversion with chemical reaction. Then there is also another method, electrospinning. Okay, there will be getting very small thread like nano wires you will be getting in that experiment. And lithography and already we talked about, that will be a top down approach ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, so that is also these techniques also there. Normally we already talked about spontaneous growth in the case anisotropic growth ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So when you say the general characters of the spontaneous growth എന്ന് പറയുന്നത്, that is actually it will be a anisotropic growth ആയിരിക്കും. So it will be uniformly sized wires ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. Okay, let me just detail about that too, then we will go to thin film preparation. Okay, so the general characters for a spontaneous growth are which will be having anisotropic growth is required, and the crystal growth will be proceeding will be in a particular direction. So there will be no direction will be no other direction will be there. Okay, and it will be uniformly sized nano wires ആയിരിക്കും നമുക്ക് obtain ചെയ്യാൻ പറ്റുക. And the other method which we called about VLS method were vapor liquid solid growth method, which is called VLS method. Okay, so in VLS method what we do is that you can see, as you can see here, so it is actually a vapor to liquid to solid conversion. So we will be introducing a catalyst in this material to confine the crystal growth on a specific orientation within the confined area. So the catalyst will form a liquid droplet by itself, and it will trap the growth particle. Okay, and the growth species will be evaporated first and diffuses and dissolve into the liquid droplet. So it is precipitate at the interface between the substrate and the liquid, as you can mentioned in the description. Okay, so when you see that process, this process also a one directional process. Okay, so as you can see the VLS growth over here, we will be having a growth species over there, and we will be introducing a catalyst over there, and the particle will be deposited on the catalyst, and it will be growing in one direction. So here we will be having a glass flow.
So you can see we have a substrate here. Okay, ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആ കാറ്റലിസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫർദർ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് ടു എ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. So the gross species in the catalyst droplet subsequently precipitate. So it is a process of solid preparation. So precipitate at a gross surface resulting the one-dimensional growth, as you can see in this process. Okay, so this is a technique we call it as VLS technique. So VLS means vapor liquid solid growth. So when you see the phase diagram regarding the growth of aluminum silicon in this perspective, so you can see the growth diagram where you have a liquid gold transition, vapor liquid solid transition. You can see in this figure as well. Okay, so you can see here the phase diagram where we have a aluminum particle initially at one stage. Okay, and here you can see that this on the left part it is an aluminum particle, so it is initially at the gaseous stage. Okay, so when close to a temperature 300 Kelvin, so it is converting to a liquid stage, liquid plus vapor stage, and further increase the temperature to 1414, the aluminum silicate will be forming. Here it will be having a silicon on either side. Then the atomic percentage of as the silicon increases, you can see that the atomic silicon will be gold silicon will be forming at a very high temperature. So it is at this small regime close to 363 degrees Celsius, you can actually getting 80.6% of silicon in a gold, and which is forming a aluminum silicate form. Gold particles will be forming in that case. So this is a preparation and the phase diagram in a VLS growth in the case corresponding case. And you can see a SEM image. You can see a SEM image of VLS growth particle which is prepared by Shashank Sharma and Mahendra Sunega. Okay, this is published in their one of their publication that you can see here. Okay, so this is the VLS growth particle that you can see here. So this is a non-traditional vapor liquid solid method for a bulk synthesis of semiconductor nanowires, which is prepared by Shashank Sharma and Mahendra Sunagra. Okay, so that they are published, and the nano structures will be like in this pattern. Okay, that you can see over here. And similar case of another example also you can see where the zinc oxide nano rods has been prepared using this VLS method. Okay, so it is a normal technique that is extensively using in order to prepare the for the spontaneous growth. That's a very important point, spontaneous growth of nanoparticle. Okay, so this is a TEM image for and a selected area diffraction image of a single crystal that is now nanorod. Okay, which is by Hyo and Notana. Okay, you can see that figures over there. Okay, this is how the TEM image of that vapor liquid nanowires formation. And another stage also there, that is vapor, directly a vapor is condensing to a solid stage. Okay, so this is a laser assisted catalytic growth process. Okay, and there is also chemical vapor deposition is there, laser induced chemical vapor deposition methods is there, and we already talked about the template biased based synthesis, so which is actually normally prepare the nanotubes of polymers, metals and oxides, that is already we talked about. Okay, and in that case template based synthesis in the case you can see that where you need to take a porous membranes എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അലൂമിനിയം പോലെയുള്ള porous membranes ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമലി ടെംപ്ലേറ്റഡ് ബേസിസ് സിന്തസിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, so it is actually templated based synthesis will be different porous size നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കും.
സോ അതിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സാണ്. ആ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, we will be getting the deposition at the porous membrane. So that is the electrochemical deposition case. Okay. സോ ഇവിടെ പോർ സൈസിന് അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രോലിസിസ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. സോ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so we'll be having electrode there and we'll be having a template there. Normally the metals, alloys, semiconductors and electrically conductive polymers ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നോർമലി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിയർ ഇലക്ട്രോകെമിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഫിഗർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസിൽ okay, so here we'll be having an electric field direction, we'll be having a porous membrane and we'll be introducing the growth species over there, and the diameter of the nanowire is determined by the pore and the size അനുസരിച്ചായിരിക്കും, and the fabrication of the suitable template is clearly critical in the first step. Okay, so that is very important in that case. So അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം, we need to use. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അലൂമിനിയം, ഓക്കെ, ആനോഡിക് അലൂമിനിയം ആണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് AAO ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ, അതിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദാറ്റ് ഫിഗർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആനോഡിക് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ്, അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഇമേജ് ആണ് താഴെയുള്ളത്, അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രം എ സെം ഓർ ടെം ഇമേജ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഇമേജ് ഓഫ് എ അലൂമിനിയം, ആനോഡിക് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മെംബ്രെയിൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാനോ വയേഴ്സ് ഇതിൽ ഗ്രോൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു അലുമിന ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ആ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ AAO ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ ഡിസോൾവ് ആവുകയും നമുക്ക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാനോ വയേഴ്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു നാനോ വയറാണ്, അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് എ മെംബ്രെയിൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു നാനോ വയറിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, so it is actually prepared by Cheng in a Cheng and Min. Okay, as you can see in there. So നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും അതൊരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ, നോർമലി അത് KOH അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നാനോ വയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതാണ് നാനോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ബോട്ടം അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഒന്ന് വേപ്പർ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ,
അത് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ സ്പട്ടറിങ് വരുന്നുണ്ട്, തെർമൽ ഇവാപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ഉണ്ട്. സോ സോൾ ജെല്ല്, ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോസിഷൻ പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ്, ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് വേപ്പർ കണ്ടൻസേഷൻ, കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൗഡറിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫർദർ അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. കെമിക്കൽ സിന്തസിസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സോൾ ജെൽ എന്ന് പറയാം, സോള് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കും, സോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ്, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ജെല്ലാക്കും. ആ ജെല്ലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൗഡർ കിട്ടും. ആ പൗഡറിനെ നമ്മൾ ഫർദർ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓൾസോ, സ്പട്ടറിങ്, തെർമൽ ഇവാപ്പറേഷൻ, കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ തിൻ ഫിലിം പ്രിപ്പറേഷൻ, 2-dimensional നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അവിടെ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് thin films. That means 2-dimensional nanostructures will be discussed in the next class. Okay, thank you.